Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My good name is Paris. My pretty name is My pretty name is Paris. Hata kama sijanene. Nani ananibaia nyama shwali? Nibaia Julio sina mood. So guys, today I got that nimeamka leo with my memories na whatever and for today is time it's time for me to do unboxing. I've stayed with them for the last, is it 2 months? Mwezi wa tatu, mwezi wa pili, ziliingia mwezi wa pili. Nililetewa mwezi wa pili, date 14, by my late mom. Siamini namuita late. By my mom. And sijaizi unbox, I've never unboxed them. Nilizikusanya zote. Vitu zenye nilitoa hapo ni just two hizo mathematicals, hizo pochi, hizo zilikuwa for my sons and daughter. So ndio wanabebanga shule, so they are not here. Walizibeba, walisema tunazitaka ni za shosh. So I just gave them. So it's time for me to unbox what the last gift my mom got me when she was coming back. And these are the gifts. Hizi ndio gifts za mwisho zenye nililetea. So she will never bring me another gift. The only gift I am going to give her is that I will go beyond mali alikuwa. Nitafanya yenye alikuwa afanye in Jesus' name. So this one is one of them. This one is the first one. And I think this one, hii ni Dhaka Thamos. It's very nice. Nasikia mtu anasikizanga. This one is very nice. Aka ni kazuri hata sijui. Mi hata vitu zingine, I don't know whether I will use them or I'll just keep them for memory. So this one is for my son. Hii alisema ni ya my son. Alisema ni ya bwana yake. Yeah, I used to call my son bwana yake. And the next one was this one. Hii ni chupa ya maji. This one is for my daughter. This one is for my daughter. The next one is this one. Imagine vitu vizuri nililetea, they are very weird. Kidogo baba. Sorry, anafikiria ni dawa. So this one is a hair growth. Nitatumia this one, I'll use it. I don't know. Nitatumia this one ni hair growth. Hii ni mafuta ya uso aliniletea. Sijawahi ona huku. But I don't know whether I'm going to use it. But for the sake of I might use it, nione venye inafanya kazi. Hivi nasikianga vitu za Ghana ni origin. I don't know. That one I might use it. So another one is this one. This one contains a lot of things ndani. Kuna hii bakuli, this one. Alisema ni ya mtoto. Alikuwa anamuita mtoto. Iko na kikombe, a very nice cup. And I don't know why. Mchele. Kwa mchele. Ikona amechukua kijiko and whatever. Ikona bado hii and this one. Hiyo alisema that one belongs to my small husband, the baby. The another gift was this one. Kitu zingine. This is the next gift. Kakiatu kasupu. Hii kiatu ni supu. This one is number 35. This one is for my daughter. But ni kubwa kidogo. I don't know why. Anavanga tu number 35. But nafikiria it depends with the kampuni. Sindio? But this one is very nice. Very nice shoe. It's a very nice shoe. Naona. Kiatu kasupu. Naonyesha hapa vizuri kwa kamera. Ona.
tukasupu. Thank you, mommy, wherever you are. And the last gift was this one. Kitenge, obvious. What? This one, hii alisema tushone nguo. Yani, the message was hii kitenge, it's my yangu na sister yangu, of which mimi ni mnono, I think mimi ndio nitaenda na ile sehemu kubwa, but I don't know. Tutashona nguo. The funny thing alisema nikue nisikue, mshone hiyo nguo. Muvae kwa inaitwa aje, ndwangone mwitu. Nikue nisikue. Mshone hiyo kitambaa, muvae kwa hiyo chadhe, hiyo function ya kwenda kuona mama yake. So I think that's why tutaiweka tu, but hiyo time ikifika we'll do this for her. For her respect. Juu alisema nikue na nisikue. That is the theme of that day. I don't know. But yashafanyika. And this is what we are going to kushona that day. And that's all what my mom brought. Vitu zingine zenye alileta tulipeleka nyumbani. I think I'll keep this one safe. I'll keep that one safe until then. And this one for my daughter. And mtoto wangu wakifunga shule, I'll have to hand over hizi vitu zenye waliletewa. Because najua tu wataiweka vizuri. Huyo. That one was my mother's favorite. Nataiweka vizuri. So thank you guys for watching. That's all. That's all for today. Those were my gifts. Those were the last gifts zenye tuliletewa. And I'm so grateful to God. So grateful to God. Mungu tu ndio wako. Thank you so much for watching. Make sure you subscribe and share. Sawa. Nawapenda sana. Bye.